मीडिया वेव्स के प्लेटफॉर्म तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम के अंतर्गत आप सब का निੱਘਾ स्वागत है जी आयां नूं। March 21st, 2024. The PNE is accusing the chair of the Vancouver Park Board of improperly using his position to get backstage across to a summer night concert performance, which took place on September 2nd of 2023 at the Stars of Drag performance at the theatre at PNE. The PNE confirmed the incident in a statement saying Commissioner Brennan Bestovansky approached security staff at the stage access gate, identified himself as an elected park board member and requested to be led backstage to meet the artist in his role as a commissioner. ਸਤੰਬਰ 2 2023 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ PNE ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Of course. Transit police say one person has been arrested after a 70-year-old man was the victim of an unprovoked assault at a Vancouver SkyTrain station this month. According to the Metro Vancouver Transit Police, it happened on March 11, just before 3 p.m. Police say the senior was waiting to board a SkyTrain at Granville Station when he heard yelling from behind him but didn't respond. As the train came to a stop in the station, the man was grabbed from behind and violently pushed towards the MVTP said in a press release today. The senior hit the train head first and fell in the ground. Investigators say they note several bystanders stepped in and placed themselves between the senior and the suspect as the victim lay on the ground. Police say the suspect ran from the station while 911 was called. The senior was provided first aid until paramedics arrived and was taken to the hospital with head and facial injuries which required surgery. This was a terrifying ordeal for everyone involved, and making a timely arrest was a priority for Transit Police. Transit Police say the suspect, 34-year-old Tyler Mitus, was arrested days later. He has since been charged with assault causing bodily harm and released on several conditions. The conditions include not being at any SkyTrain station. Mitus is expected back in court on March 28. ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੌਲਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਦਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। 34 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। BC Police Oversight Agency confirmed Thursday that a passenger injured while police were trying to pull over the car has died from his injuries. The incident happened on Monday just after midnight when Langley police officers tried to stop a black Mazda on 16th Avenue. The driver reportedly didn't comply and crashed in the area of 16th Avenue and 264th Street. 2 people, both from the Mazda, were taken to the hospital. The driver sustained minor injuries while the passenger was seriously hurt. In an update Thursday, the Independent Investigators Office of BC shared that the passenger succumbed to their injuries and died on Tuesday evening. The driver of the other vehicle, the sole occupant, was not physically hurt, police say. The IIO investigators continue to determine what a role, if any, police actions or inaction may have played in the death, the IIO said. The agency is asking anyone who saw the crash or has any relevant information to contact the IIO at 1-855-446-8477. ਮੈਜ਼ਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 264 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ IIO ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। The Canadian Taxpayers Federation is demanding BC Premier David Eby get rid of the provincial carbon tax, citing affordability concerns for everyday British Columbians. The CTF says as a first step, Eby needs to cancel the April 1st tax hike, noting it will affect people across the province. The carbon tax is set to rise about 3 cents, the Federation notes. Right now in Vancouver, the total burden on a
litre gasoline is about 78 cents per litre. On April 1st, that's going all the way up to 81 cents per litre, explained Carson Binda, BC director of the CTF. This is coming at a time when British Columbians are struggling to deal with affordability. We know that food banks across the province are seeing record-breaking demand. More British Columbians than ever are having a hard time making their rent and mortgage payments at a time when folks are just scraping by. Hiking a tax like the carbon tax, which impacts just about time when the folks are just scraping by. Everything isn't just poorly timed, it's unacceptable. The CTF's calls come a day after federal Conservative leader Pierre Poilievre threatened to introduce a non-confidence motion to force the federal government to get rid of the national carbon tax. The minority Liberals have been facing increasingly political pressure on their signature climate policy. The government is planning to raise the carbon price another $15 per ton as scheduled on April 1st. CTF ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨੌਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CTF ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। For the first time, Canada will set targets for the number of new temporary residence arrivals to the country. Immigration Minister Mark Miller announced Thursday. The federal government plans to decrease the number of temporary residents to 5% of the population over the next 3 years, down from the current 6.2%. The first targets will be set in September. Canada has seen a sharp increase in the number of temporary residents coming in each year, with Miller saying in the past that the country has become addicted to temporary workers. Changes are needed to make the system more efficient and more sustainable, Miller told a news conference. There should be an honest conversation about what the rise in international migration means for Canada as we plan ahead, he added. Miller said he'll convene a meeting of provincial, territorial and federal ministers in May to talk about how the levels should be set. Provinces and territories know their unique labor needs and capacity and need to assume responsibility for the people that they bring in as well. Miller has also asked his department to review existing programs that bring in temporary residents so as to better align them with labor needs and weed out abuse in the system. The government is also moving to reduce the number of workers entering Canada in certain sectors as of May 1st. Employment Minister Randy said businesses that are currently allowed to have up to 30% of their workforce come through the temporary foreign worker program will have that proportion drop to 20%. The healthcare and construction sectors will be exempted from the charge. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6.2% ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਣਤੀ 30% ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਅਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। Thanks for watching Media Waves Live.